asalaamaaleykum mbokk yi ñoo seetaan fii si Atlantic TV ñu ngi leen di nuyu beneen yoon si programme bi nga xam ne moo di suñu waxtaan ñu di leen ko isil rek fii nii alxames bu jot si waxtu bi nii comme nuñ leen ko baaxoo di indilee rek tey nag ñu ngi am benn gan rek jëlee ko foofu noonu si National Assembly bi muy Modou Lamin Bah nekk ki nga xam ne moom moo fa toogal Banjul North su ko defee rek ngir bañ a guddal waxtaan bi rek dañ ko bàyyi mu nuyu wante ak ñi nga xam ne ñooy seetaan Atlantic TV su ko defee rek ñu dugg si suñu waxtaan asalaamaaleykum. waaleykum salaam broda maa ngi bugg a siis opportunity bi pour waa asalaamaaleykum képp koo xam ne mu ñoo seetaan right now nii di la wax tamit jërëjëf si plateforme bi kontaan naa trop pour nekk fi ba pare tamit di nuyu waa Banjul North constituency. jërëjëf Modou Lamin Bah ñu ngi la dalal rek fii nii si Atlantic TV si programme bi nga xam ne moo di suñu waxtaan comme nuñ leen ko baaxoo di indilee rek ku leen toogal si boppi programme bi di seen mbokk Samba Jobe te rek Modou Lamin moo am rek lu bari li nga xam ne bugga naa ñu waxtaanee ko fii rek ba lu ñu waxtu may si programme bi nag nii la bugg di tëddee rek dañ si dee dalal ñi nga xam ne ñoo yore liggéey réew mi ñu demee ni ay député ba si politicien ba si ay nambal tànk yi nga xam ne ñoom ñu ngi si réew mi fii tey nag yow lañ tànn indi la fii nii rek pour waxtaan ak Gambian si su ko defee rek ngir tàmbali suñu waxtaan yow nga nekk National Assembly member mu di député bi nga xam ne yaa toogal Banjul North foofu noonu si National Assembly nañ la njëkk a laaj rek yow sa liggéey foofu noonu si National Assembly bi ngir xam nañ ne liggéey si néegi député nekkut li nga xam ne lu yomba la te yéen ñi fa toog da ngeen fa toogal seeni gox ak ñi nga xam ne ñooy Gambian si léegi ngir tàmbali suñu waxtaan rek yow naka nga di adressé si National Assembly bi su fekkente ne ay kàddu jóge na si sa gox foofu. jërëjëf laajte boo laajte ni am na solo trop fu may commencé mooy lu am solo wax nga ko sa biir wax lan mooy suñ liggéey ñun lan mooy suñ responsable lii mu nekk loo xam ne lu am solo la te tamit mu nekk loo xam ne dafa jafe trop pour nit yi ñu laaj ñu ko parce que tey as a representative as a deputy in di pencum réew mi it is very important pour nit yi xam lan mooy suñu responsibility parce que fii as a country very unfortunate ne nu réew mi di lee demee as politicians dangaa gis nit su moo ut place especially place yi député lu nekk dina ko dem wax nit tamit te ma gis ne loolu la fa nekk loo xam ne jaaduwu si ba pare nekkut loo xam ne lu correct la waaye tey nag dinaa la wax ne man suma co-mandate in parliament is to represent, to legislate, mooy pour defal loi ba pare pour make sure ne ma perform oversight mooy pour gestu executive bi di nguur bi naka la ñoo doxalee réew mi parce que ñun député yi ñoo fa nekk pour rek nguur bi naka la moo doxalee réew mi ba pare teg si tamit su ñëwee si budget allocation tamit ñun député yi ñoo am doole pour appropriate mooy pour séddaale dépassé réew mi so lii moo nekk suñ co-mandate in parliament waaye tamit bu si gën a am solo mooy pour defal loi mu nekk lu am solo mu nekk loo xam ne man Modou Lamin Bah jëlewu ma ko loo xam ne comme like lu yomba la parce que defal loi lu am solo la parce que defal loi mooy loo xam ne la fa mën a doxal réew te soo ko defaree ba pare da nga koo jox executive bi ñoom ñu implement ko. Éléga si biir dañoo ne ñoom Modou Lamin ñoo ko defar. exactly so la fa nekk loo xam ne lu am solo la loolu tax képp loi boo xam ne ñëw na si néegi député yi daanaka képp policy boo xam ne ñëw na si néegi député yi ñu ñoo ko lee toon def ko law by enacting it mooy pour def ko loi boo xam ne dafa mun a saaf réew mi yëpp waaye suñ ko defaree loi tamit président bi tamit am na si
doole parce que executive bi ak ak lifi mi législative bi mooy ñun néegi député yi parce que ñun député yi suñ defaree loi foog président bi sign assent to ci angale noonu leen ko lay waxee foog mu sign pour d'accord ne comme like lii war na moo mun a nekk loi yi Gambia dafa mel ni comme ñun député yi ak président bi ñoo leen defar loi yi Gambia waaye ñu bari nag duñ ko leen mun a xamee noonu parce que foog nañ ne bu demee ba passé am député yi rek nekk na loi déedéet foog président bi mu assent to it mu sign d'accord su si d'accord itee tamit am na procédure boo xam ne moom la moo apply bu ñu isiwaat ko si néegi député yi su fekkee ne ñu we are not convinced still mun nañ koo wax ne ñun luñ d'accord si loolu la ñoo te munuñ see yokka munuñ see wàññi loolu dafa des si moom su fekkee ne mu jël ko fine su ko jëlutee still dafa mun a nekk lu waaye fekkee ñun tamit am nañ da doole pour wax ko ne comme like isiwaat nga loi buñ defar de waaye nga ne doo ko sign parce que lii ak lii ak lii ñun tamit gis nañ ne lii ak lii ak lii du si mun a génn mu mel ni moom su xoolee li nga xam ne moom fee boo wut ko si rek du ko sign exactly mun na moo demee noonu te moom am na tamit doole bi mu bindaat parlement wan leen ne loi boo leen paas nii de wa diggan ne yàlla lii ak lii ak lii buñ ko gëstuwaatee ak suma nguur foog nañ ne mënut a dem dañ bugga pour ngeen génne ko dafa des nag si ñun léegi député yi ñu d'accord wala ñu ñàkk a d'accord waaye ñun suñ ñàkkee d'accord bi léegi loi la moo nekk waaye tamit su ñëwee si legislative process nen understand ne parlement suñ passé loi foog président bi sign ko mu nekk loi ok léegi yéen ngeen nekk ñi nga xam ne yéen ay taba loi bi ngeen nekkee si néegi député yi ak léegi ban loi ngeen taba bi nga xam ne moo nekk bi gën a jafe si seen kaw loi yuñ defar bari na since bu ma nekkee parliament since 2022 up to date waaye dinaa wax ne one of the toughest amongst them boo xam ne it was passed is the anti-corruption act bi it was very difficult because anti-corruption act bi was in parliament before even ma ñëw parliament foofu ngeen ko fekk foofu leen ko fekk yes foofu leen ko fekk waaye ñun consideration stage bi ñun ñoo ko lifin ñun ñoo ko def yàlla def mu sotti waaye it was very difficult because at the end of the day dem nañ ba si last part bi ñu gis ne there were some clauses yoo xam ne dañ ko génne woon ñu decide pour isiwaat ko parce que den gis ne comme like suñ defutee loolu rek den document bi la faa nekk a kind of a bulldog boo xam ne document boo xam ne du am njëriñ daal du am njëriñ so wante yàlla def ba leen si d'accord both camps in the parliament that is the majority and the minority camp ñu d'accord si kaddu ñu rescind suñ décision ñu isiwaat ko at the end of the day ñu pass ko waaye ba léegi nag we looking forward to the implementation of that particular act parce que la fa am solo torop ñu ngi ko enact since if I can still recall since 2023 waaye ba léegi fooguma ne nothing is done yet because a commission should be set up te lii la fa nekk lu am solo te lii nag mu ngi bugg a nekk a tradition in this country parliament will make laws yoo xam ne la fa require implementation and especially at the establishment of a living naka la tuddaati commission du am ba years comme for example the reparation act which was enacted since 2023 soo bàyyee xel at boobu balalu ñëw in 2023 it came to parliament as a certificate of urgency meaning we treated it within a day why can you imagine kañ leen am a reparation commission just on the 11th of April 10th of April bi 2025 yeah so these are things yoo xam ne sometimes man duma leen mun a understand yow bill bi mu ngi ñëw in parliament as a certificate of urgency by the president foog naa ne that particular situation waroon na moo nekk loo xam ne why it came because of in a form of a certificate of urgency because we thought that it was an emergency and it is indeed an emergency because it has to do with the victims that suffered during the Jammeh's era ñoo xam ne comme like dañ leen war a compensate am na ñoo xam ne ñu ngi feebar ñu ngi war a dem faju am na ñoo xam ne tamit right now ñu ngi oversona pour ñu am access to at least some support from government which parliament normally appropriate because if I can remember
2023 we appropriated about $79 million for reparation package for victims that suffered during that time. Why unfortunately his name the commission was only set up this year on the 10th of April. Loi boo xam ne since 2023 lañ ko enacté. moo tax léegi nit ñi dañ dee am ñaaw njoota suñ waxee ne lii ni def nañ setup boo xam ne yóbbu nañ ko si néegi député yi ak yooyu noonu nit ñi dañ dee dem sax ba ñàkk si yaakaar parce que dañ dee wax ne lii su fa demee tam kenn xamut kañ la moo génna wala tamit xëccoo bi dafa yàgga torop mu ngi mel ni comme yoo nekk di wax nii rek ne buñ ko seto bee daf dee yàgga waaye fu mu dee mujjee daf dee leet torop daf dee fekk nit ñi seen xaar dem nañ ba xaadi si loolu noonu lan nga mun a wax nit ñi si loolu noonu. loolu lu ma si mun a wax rek mooy ñun parlement dañ lay def suñ liggéey te dañ ko lay def naka lañ ko war a defee because parlement la fa ànd ak procedure and proceeding. If any law is introduced in parliament, either because we have 3 types of bills you can introduce in parliament. Okay. We have a government bill that is introduced through the government. We have what we call committee bills. Okay. Boo xam ne members of parliament mun nañ ko isi as a bill. Dañ lay am tamit lu ñu ay private member bill boo xam ne man individual member bi mun naa ko isi as a bill in parliament. Waaye su ñëwee daf lay jaar si procedures. Okay. Comme dina am first reading, then mu dem second reading bi foofu la parliamentarians yi di debate the merits and the principle of the bill, and also to allow it to pass to another level. So da nga gis ne comme like su passé to that level, either lu lay happen mooy the ABC, that is the Assembly Business Committee, Okay. then ko lay commit to either a committee or a committee of the whole house, that is the committee of supply. That is the entire committee for consideration. You understand? So you go committed to a committee boobu la fa dem defaat for the consultation, reach out to the public if need be, then prepare a report ba pare ñëwaat lay ko in parliament. Lay report boobu moo ñoo guide through the consideration stage. So immediately after the consideration stage, we go to the third reading. Then the third reading is where it is finally decided by parliament that it is okay, it can be a law based on amendment to be passed. So suñ ko passé nag, then a copy will be sent to the president's office for him to assent to that law so that it can be a law in this country. That is how things work. mu mel ni ñu wax ne rek su fekkee ñoom loolu nekk na li nga xam ne ñoom feebawut leen torop affaire si daf dee yi torop waaye su dee li nga xam ne tamit ñoom lu leen a njëriñ la wala lu leen a feeboo daf dee gaaw torop. Yeah, because according to loi bi tamit la fa jox président bi this time boo xam ne not more than 30 days, I believe, not more than 14 or 30 days, boo xam ne président bi mu assent to it. I understand. Foog mu assent to the document. Comme lu ma wasi dawre ba su munute assent to it, dafa am pour bindaat back to parliament, one parliament why he didn't want to assent to it. Okay. Parliament tamit su fekkee ne gis nañ ne comme like there is no genuine explanation. Parliament can say no, we are still going ahead with the decision that we made. That is what we did at the third reading to pass it. You sign it or not, it will be a law, and automatically it will be a law. Okay. Ngir move on rek dinañ la laaj tamit yow naka nga foog ne National Assembly member noonu la war a représenté li nga xam ne mooy constituency am ak ñi nga xam ne ñooy Gambian si néegi député yi foofu noonu. Waaw loolu lu am solo la, comme for example man mii suma boppa man if I can remember man ak suma team ñu doon campagne ñun demuñ si nit yi wax leen ne dañoo sampa i marché de wala isil leen i courant de. No. Our campaign was based on 4 particular 4 talking points, which was indeed very important. And alhamdulillah, we believe ne buñ nekkee parliament 3 years ago up to date. Santa yàlla ne number one luñ waxoon si nit yi mooy suñ demee si néegi député we will better represent them. And what we meant by better representing them is to address their needs and their concerns. And making sure ne we legislate, that is ñu defal loi yoo xam ne they are very progressive and will directly affect them and impact them positively. Okay. So the second thing that we told our people buñ doon campaign mooy ne dinañ
legislate dinañ defal loi yu baax néegi député which is also our co-mandate te nuñ ko defee mooy dinañ make sure ne dinañ def consultation ak ñoom especially su ñoo defar loi te sant yàlla man I can tell you ne I am one of the MPs that really go back to my people, especially during and after sessions, to talk to them about some of the laws that we have enacted, or even before enacting laws in Parliament. I consult majority of my people, and I discuss with them. Loolu nu ma ko lay defee mooy dama lay am community outreach. Du ma ko lay def in a form of a gathering, waaye dama dem fekka leen seen buy yenn saa yi fekka leen seen kër yi. Man suma constituency bi magul. Banjul is not very big. Ku xam Banjul xam nga ne Banjul is not a big place. So dama leen mun a dox dugg si biir nit yi di waxtaan ak ñoom yëgal leen ne lii ak lii de mooy dox parlement waaye tamit lan ngeen si fokk. So man kaddu yooyu laa lay jël di yóbbu biir parlement loolu tax su ñëwee si that legislation aspect that is pour defar loi sant yàlla suma nit yi bàyyil ma si biir du ma jàppale bu baax parce que ñoom tamit dañ leen siya seen thoughts te lii mu ma over dimbale in parliament because I believe ne I am in parliament representing the voices of my people, that is the people of Banjul North and by extension the entire country. su jógee si loolu tamit the third thing that I told my people was the issue of scrutiny in terms of scrutinizing the budget and make sure that it is fit for purpose. Kuma xam since balaa nekkee parliament every budget session you see me on front pages because dama lay isi very valid points during the debate session of the budget to enlighten the entire plenary, the parliament. Ne li amna solo, li amu solo. Come for example, just budget being appropriate for 2025. Understanding that 71% of the budget is the contribution that the Gambian government is giving as far as the entire budget is concerned. The 29% yep then called either LEP wala ñu ko as grant. Wala gisee loolu di tak ko si budget bi dama ko voice out in parliament wan leen ne it is not safe as a country pour ñu depend on grants and loans. Après teg si tamit identify some of the things especially when it comes to traveling expenses yoo xam ne it was budgeted for nga gis ñaata hundreds of millions then budget pour affaire travel rek this year loolu yëpp suñ ko waroon a jël prioritize ko in our social sectors like education, health, agriculture. Mu ñu dina amal njëriñ dañuy prioritize mbiri tukki mbiri travel outside this country because tukki neen ba sona suñ ban njëriñ lañu tukki isi so lii yëpp mu ngi nekk loo xam ne comme like it's important as a member of parliament to be bringing it up especially when it comes to debates in parliament. The fourth one has to do with consultation with your people, which I said I normally do. If you know me, you go to my social media page, you see that I have a lot of engagements with my people. Even before parliament, let's say ordinary session starts, because in parliament we have ordinary sessions and extraordinary session. Okay. Ordinary sessions are divided into 4 parts. Okay. Every year. Right? Diggante mi muna nyo extraordinary session based on any emergency, either from government or public cry. Bo hamne there is need be to sit as members of parliament in a form of extraordinary session. Okay. Why don't I just come like man bala ordinary session? See, I normally write and also talk to my people. If you have any concern concerning the work that we do in parliament, engage us. Talk to us. You said because we are making laws for the people. So understanding that we must try by all means to involve the people during the process so that at the end of the day we will be able to make laws that are very progressive and laws that will directly impact the people. Okay. So limo ne kamir. Okay. Ba sere ML na nakanga foog ne government role bob lañ wara play pour protect li nga xamne moy economic bu Gambia. Wa lolu mom la fa am solo torop parce que ñom suma ne government I mean the executive, and sometimes people will be like there are 3 arms of the states. No, there are 3 arms of government rather. Okay. No. But instead there are 3 arms of the state. That is the judiciary, the legislature, and the executive. The executive are the government. You understand? Wow. And you're responsible for the implementation of every law that is being enacted by the parliament. Okay.
judiciary are there to interpret the laws. Loolu tam man dama lay wax always ne man as a member of parliament, I am not in parliament to interpret any law. Loolu tam ñun parliament, we don't even draft. We are not drafters, but we make the laws. So da nga gis ne comme like when it comes to the implementation, especially when it comes to the situation of the economy, it is solely the responsibility of the executive. But also the legislature, that is us, the parliament, have the role to play, have a mandate to play in a sense that foog ñu perform oversight functions in ways and means boo xam ne noonu la gars yi nekk di implementer most of the things, especially when it comes to the budget. Loolu tax ñun tamit we are trying by all means to encourage the executive to come up with what we call program-based budgeting. That is, program-based budgeting will always give you the specifics of what they are going to spend on. Su fekkee ne nguur bi mun a tey next year budget bi, that is 2026 budget bi, under education, which is a social sector. And then let's say basic education, basic and junior education. They put some for 20 schools next year. To close that gap and also to adhere to the policy that there should be no 2 kilometers space. Bohamne amulofa is school. To 20 schools. One new scrutinize, yes. Appropriate amount be put 20 schools. So the following year, we must, during the year, know the level of implementation of the 20 school in terms of constructing it. But it's rather unfortunate. In parliament, we have government monitoring project committee. At the end of the day, what are they doing in terms of scrutinizing? What are they doing in terms of performing oversight to know the level of implementation of the funds that are being appropriated by parliament to the executive to implement, especially when it comes to development budget? Because these are very important and fundamental things. We cannot give money. Hakatam loy wax ni comme su fekkee affaire yi school yi la wala loo xam ne sax dañ koo def comme mu njëriñ dëkk bi yooyu dina nekk li nga xam ne lu am solo la waaye ñoom tam ndax comme seen budget rek duñ ko dee def si wàllu tukki wala luñ lekka rek wala lu ñoo jëfandikoo ñoom. Loolu nag pour wax la dëgga man nu ma ko lay waxee in parliament, the budget needs restructuring. Parce so by health swing budget is like a reoccurring budget. It's all about PEs, my personal emoluments, my salaries, most of our budget. Look, so by health swing deficit is always very high. And usually jahal come like you have the legas to a lot about the national budget. It's the deficit is just increasing. So by health deficit bobu tamit pour nga cover ko fo nga soxla lu ñoo oye loan wala grant. When it comes to loan, that then make di borrow domestically or foreign. That is also another issue. Because most of the loans that we borrow is from foreign. And loan la fa ñëw with an interest. Look at this year, so by health 2025, we are paying more than $10 billion as loans that we supposed to pay. Yeah, you understand? Look at so by health, the entire budget went up to almost 53 billion this year, which is a concern. Because so by health, most of the time, loans within 5 years, starting from 5 years, going up. So, come like, I want to seize this opportunity to at least urge the Ministry of Finance to do the needful. Parce que lu am solo la Ministry of Finance la fa nekk loo xam ne lu am solo la si réew. Parce que soo waxee wàllum économie bi ñoom ñoo ko mun a doxal te ñu wax si wàllum économie bi to be honest ñun soo gisee naka la économie bi nekk di demee loolu tax tey lu doon jar $5 tey démba tey yaa ngi gis bu ngay jar $100 and this is very difficult for Gambians because tey ma jox la benn sample man if I need safer all what I have to do is to sit in my bedroom and call any forex guy, especially suma mbokki poli, and they will come to my bedroom and exchange. I give them dollars, they give me safer. But man, suma ame dollars, ma buga dem Senegal, si border bi, let dollars be M. Bu musa gis dollars, put them some no fan. They will not take it. They will not juice it. Dem na Senegal ak dalasi dama dem ñëwaata mo yow tamit buñ ko jël si yow
You understand? So you look at you nangu. Can you imagine the saddest thing is right now you go to some corner shops in this country. They are like dalasi wala sefa. That is an insult to the Gambian people. Senegal before the minela dalasi wala sefa wala dalasi. And we then gives the Ministry of Finance no water how to make sure that they work with the Central Bank of the Gambia. You put an end to all these things that are happening. These are lapses we should not entertain in this because hanga so set linga wax ni sa bori bambo nele taxaw si Johnson Italy bi non li yeb demon na be wañé ko fofu non waye dafa melni légui commencé na wati and the most unfortunate dañ la dabé si yoon bi pak sa cross and the most unfortunate part is Gambia, most of the things that we consume we don't produce. Dañ ko fi waxana ci luñu so bari dañ ko lay ici. So eventually la fa metti ci ñun xolal légui dollar ñaata la léegi dollar fu mu jógee ak dollar fu mu tollu léegi it's a problem, it's a big problem. So these are things yoo xam ne maa ngi urge the Ministry of Finance and Economic Affairs of this country to take their stance and help the Gambian people. And I believe that the Gambian people deserve better, especially when it comes to our economy. Our population is not big. Our population is less than the population of Dakar. I mean, the entire country is less than the population of Dakar. Bapare is very sad legi so dohe do gisati halis yi nga xamne dafa melni yu demoni si taransu 10 butut 5 you don't see them anymore. Basi butut you don't value them. le da gisani warla delo coins lu melni $2 o 150 samuna la atie ko amun jeri xam nga ñu la waxtane even currency index bi ñu la wone Gambia is really trying, but yaa ngi gis ne comme lay ñun ñu ngi fateleku CFA bu bari woon ba bari, especially the semin. Okay. Atulan Roma say $350. Right now you're talking about 600 plus. 600 plus. This is ridiculous. This is something unacceptable. And comme lu ma wax rek, we must also try by all means to prioritize and also to empower our social sector. That is, for example, our agriculture sector. And agriculture sector is very sad. Ñun as a country, sometimes I wonder, because little money, sometimes I wonder. We need the right people in the right places, especially when it comes to production. We just don't want to put Solomaka people on different platforms, on different positions, just because of, for the sake of, we are related, we are friends, we know each other. This have to stop. Gambia is full of potentials. If you know how many experts, professionals are out of this country and are Gambians, you could not, don't imagine. But at the end of the day, what is being done, what proper research is being put in place in making sure enhancing our agriculture system. When I see the country as, the Gambia as a blind country, moving, the gumbo sa force put mogis. That is the truth. So at the end of the day, to be honest, all what we need right now is a calm nation, having calm people with vision, that can run this country proper. Waaw fana tam li nga wax ni am na solo torop comme Gambia léegi li mu ngi bëgg a nekk aada fii nii jël li nga xam ne jox ko ki nga xam ne jàngu ko wala mënu si dara mu ko liggéey laal nañ fi agriculture gis nañ tey jamono ji nii ki nga xam ne mooy ministre bu agriculture bi ñu bari ñaaw njota nañ si moom ba pare weddi nañ ko wax nañ ne lu moo liggéey loolu du liggéeyam former doctor la woon ñu jël ko jox ko mu nekk agriculture mu mel ni rek ñu gis ne agriculture mu ngi dellu gannaaw fii nii si réew mi bu baax a baax, which is very unfortunate. maa ngi fàttaliku Midi People Show bi dem nañ si passé ne la si ob bi dem dëkk yu bari buñ demee dañ fekk seen gerte yi ñu ngi dee ak seen yeneen jiw waaye wax nañ ne buñ ko jàppee politique dafa mel ni taw ba baaxutoon ak yooyu ñoom si yooyu lañ sukkandeku woon waaye mu mel ni li nga wax rek loolu tam am na solo. Gambia war nañoo bàyyi xel bu baax a baax suñoo jox nit wala suñoo teg nit place mu nekk ki nga xam ne war na ko mun a yóbbu ñu génnee fa li nga xam ne mooy mbiri mbokka ak xaritoo ya su ko defee rek
dinañ jàlla dem seeti leneen ML mu mel ni rek si bu yàggul rek si li nga xam ne moo nekkoon draft constitution bi nit ñi suñ bàyyi xel bu baax a baax gis nañ la nga jógoon di wax di bañ li nga xam ne moo nekkoon draft constitution boobu dégg nañ sax ngay wax si angale ne ñoom ñoo gën a xam ne loolu Gambia ni duñ ko nangu luñ bëggoon noonu léegi bëggoon nañ rek nga wax ñu lana xewoon foofu noonu. waaw jërëjëf laaj nga ma laaj bu am solo te dinaa kontaan torop pour wax si buñ commencé interview bi wax naa la ne nii ne we are in parliament to better represent our people and that is to address their needs and their concerns. To start with, the 2024 draft is not a document that reflects the aspiration of the Gambian. That is fixed. Because they, as a country, I can tell you that the most anticipated document as far as the transitional justice process is concerned is a constitution, a new constitution. That is what Gambian people, and not constitution that will come on behalf or favor one person. It doesn't reflect the aspiration of the Gambian people. Looking at the 2024 draft, nobody then compare sa 2020 draft. Why in Parliament, lan amend, then Bugona repeal the 1997 Constitution. 1997 Constitution, document bo hamne is the supreme law of the country right now. Nekka loo xam ne soo bàyyee xel ñu ne time Jammeh dañ mu fee génna more than 50 times leen ko amend constitution boobu man tey dinaa d'accord ak lu Halifa Sallah Musa wax Honourable Halifa Sallah in parliament ne balaa ñëw wis 116 million or resources or funds si Gambia yi would am a new constitution. Why don't we get back to the 1997 Constitution and see what are the bad things you gain echo, what are the good things we maintain it, and see what we can add up and improve it so that it can be a progressive law, which I agree with him. But unfortunately, that wasn't adhered to by the parliament then, and they constituted a CRC, that is the Constitutional Review Commission, which was an act of parliament. They worked and produce a document called a draft constitution 2020, which went to the parliament, and at the end of the day it was rejected based on what the president and his people in parliament wanted. It was a very sad moment for Gambia, and it was a very unfortunate moment for Gambia. I can tell you, when you were Parliament in 2022, I was one of the members who constantly or consistently asked the Attorney General and Minister for Justice, when are they going to reintroduce a draft constitution consideration by the Parliament? I asked him countless Parliament. And I can remember during the Sunu speech in 2023, the President said in Parliament that his government is willing, through the Ministry of Justice, craft a new constitution for Gambia. Crafting a new constitution, I don't mind, but I believe it should be a very consultative constitution, very consultative document. If you look at the nature of this 2024, the whole 2024 draft bi, unfortunately, lu xew mooy ñun amoon neen waxtaan ak Goodluck Jonathan, the former president of Nigeria, ak also Ibn Chambers, doctor, ñëw neen Gambia waxtaan neen ak ñun député yi ñu won leen ne, especially the minority camp, ne issues yuñ gisoon ne moo taxoon the 2020 draft was rejected was only about 14 issues. 14 issues in a sense ne nekk na loo xam ne ñu mun nañ koo waxtaan ñu seet naka la ñoo compromise. And we even agreed, yes. But unfortunately, we saw another document that was gazetted. I understand. And looking at the amendments of that particular document,
going through it from close to close, comparing it with the 2020 draft, dem na be more than 100 amendment. Li mu nekk lu yéeme si ñu te waaw su fekkee ne ba pare lu si gën a important sa mooy nga gis ne most of the amendments you guys make has to do with accountability, human rights, and aspiration of the Gambian people. Génne ko lu leen ne te soo bàyyi xel suma deliberation bi during debate bi, that is the second reading, I made it very clear that I am so proud to say and on records that I am not supporting the 2024 draft today, tomorrow, and forever on behalf of my people, because I consulted majority of my people and they said to me they are not in line with such a document and they don't want me to vote for in and to vote in for this document, and I have to adhere to it. But me, when I went through it, I saw that the same thing happen. So who am I at the end of the day? Tay Damane, I am vindicated because up to date, since when the document was rejected on the 7th of July, that on the 23rd of July, President Barrow didn't anything about this draft. And I mentioned it during my submission in Parliament. That the Gambian people, including the President, is not interested in this document. When I say the Gambian people, I cannot exclude the President. So eventually, I am vindicated because Berlin rejected constitution, draft, Adama Barrow as the President, gives approval Gambian people. And I know he will never do that forever. Because Momsi Bopam, he never had interest. Madamo Gise as sample. Bugona sample. Yung opposition is a parliament. Yala def tamit ñu am Gambians yu am understanding ne lii dem na ñëw na ñun Gambian people bi we are not in for this document. te yow amoon nga yaakaar na ne loolu su passé moom du wax. Not to be honest, su passoon it was for him and his cabinet. te ñun as representatives in parliament we are not here for Adama Barrow and his cabinet. We are here for the Gambian people. And that remains the truth and will forever be the truth. And that also remains our stance. Whatever we do in parliament, let me tell you one thing. Before I step out of my house for any session that I am attending in parliament, I have a family picture in my sitting room. I look at my family picture and said to myself, whatever decision I'm going to make on behalf of the Gambian people should be a legit one, should be a progressive one, and should be something low hamne to neka lutra suma. I am doing it looking at this family picture, understanding that I owe it to the entire Gambian people. This is how I walk every day out of my house towards parliament. Nobody should expect me to go to parliament and be that rubber stamp parliamentarian, whereby anything that comes, I don't care. Of course I should care, because that is why a mandate was given to me by my people to represent them in parliament. Thousands of people voted for me, having that trust in me, understanding that I will be there to better represent them. Man can put them in parliament, we put the art otherwise, especially when it comes to things that has to do with the people. Manedama draw a blind eye or a back to them. That's so own decision. I will never do that. moo tax nag ñu bari ñaaw nañ jota si ñi nga xam ne ñoo fa dem parce que luñ fa demee woon ak buñ demee ba egga foofu noonu dafa utee li nga xam ne yaakaar boobu la nit ñi amoon si ñoom. So bàyyi xel sa brother tey during the debate yaa ngi gis majority caucus bi ñoom instead guy debate about the merits and the principle of the bill of the draft constitution 2024. They were insulting us. Go back to the report. Yes. Then were on right, then debate on right. Voting once, that time we were voting. They were insulting us. So they put one direct. As minority camp, we don't trust the majority camp. Wala suma wahe lulu sa muna ang mga toin minority camp. Why man Honourable Modou Lamin of Banjo not. Man, I don't trust the majority camp. We have seen a lot of incidents in parliament
especially the recent budget appropriation session bi, when the president was allocated according to the submission from the Ministry of Finance, they want to appropriate $50 million for the Meet the People store this year. You know, 50 million. We have other priorities only for Meet the People store by the president for this year. You know, did it. We disagreed with them. But when we proposed at least 25 or 30, sir, at least. At the end of the day, you know, vote. But let's vote. See, let's vote. Guy, 45 million. But there's a 45. So 45 million will more because of land when you in parliament. They are in parliament. Can you imagine? Lujina sad way when I was sitting right opposite majority Kambi. The very moment we brought that argument, like, let's vote. At least then you convince each other. Why you went straight then vote? Because they buy mu pass. Let me explain to you. So buy on mu pass, second reading be. It will be committed to a committee bobu, then put them that consultation. If need visa, tuki. You understand? Outside this country, put them refugees and benchmarking. You cost Gambia taxpayers' money. A lot. You will go is what in the form of a report that represent to parliament, but you can consider. Considerations to be soon to me d'accord in that. You reject. We think taxpayers' money. You not on our names. You are not in parliament to waste any taxpayers' money. I'm not telling the Honourable Modou Lamin, but I am not in parliament to waste taxpayers' money. Ma ñaan yàlla ma nekk parlement bi génn fa ma am fa loo xam ne loolu laa lewoo loo xam ne ma lew loolu lay ñaan yàlla te si loolu lay dox so lii mu nekk lu am solo te di ko yëgal tamit askan boo xam ne dinañ am access to this recording this video ne ñun we are not in parliament to waste any taxpayers money. That is why ñu rey ko mu dee benn yoon balaa ñoo demaat ba si kanam ñu ñàkk a d'accord ba pare ñu demaat mu dee. No, we cannot be part and parcel of that. So lii tamit ma leeralal ko askan bi. Jërëjëf Modou Lamin xam naa rek lu ñu mayoon si waxtu rek nii la tollu woon dama laa bàyyi rek nga tàggatoo. Waaw jërëjëf maa ngi gërëm Atlantic TV for inviting me on this important platform. Di am yaakaar ne rek ne I believe ne luñ fa discuss yëpp dina am njëriñ si askan bi. Parce que tey it's very important pour ñuy génn di waxtaan ak suñ nit yi. Parce que nekk si pencum réew mi as député nekkul liggéey bu yomba. waaye tamit ñu ngi see sant yàlla bu baax di sant suñ constituency. di leen a gërëm parce que Banjul not bàyyul ma si dara. te man mun naa laa wax ne I am having the most engaging constituency in the entire country out of the 53 constituencies. Because man dama am nit yoo xam ne nekkuñ ñoo xam ne dañ lay toog rek di ma xool. They engage me. They call me, they let me know, they inform me. So li mu nekk loo xam ne man ak ñoom suñ connection is very mutual te di see ñaan yàlla jën koo dooleel. Di leen a yëgal ne tamit be rest assured ne I will always better represent you in parliament because I understand that representation is all about serving. At the end of the day, no matter what, suma yaakaar mooy pour make sure ne pour address the needs and the concerns of the Gambian people as far as my parliamentary duty is concerned. Te di leen a yëgal ne we are in parliament and dinañ soxla tamit ngeen ñoo engage at all times because dafa am solo torop. One platform like this is very important. Engage leen ñu ngeen xam lan moo nekk suñ biir ñun tamit ñu génn ñuy leeral based on facts parce que daf lay am solo torop. Nit ki mun na moo wax loo xam ne moo ko fiibo waaye dangaa wax loo xam ne mooy lu digga mooy lu déggu raada ba pare teg si tamit lu leer te tamit mu war a nekk loo xam ne nit yi suñ ko dégloo dinañ ko mun a understand. Di ñaanal réewi Gambia jaama di ñaanal tamit everybody koo xam ne mu ngi si réew mi di wax ne Gambia suñ si taxawee ñu ñëpp dina nekk réew buy dem kanam because Gambia naxari wuta develop réyut torop réyut and the population is not very big compared to other countries so ñun we have a bigger opportunity te tamit di urge
the Ministry of Agriculture ne taw bi rek waruñoo dépend si taw bi rek ñun ñu ngi am ndox boo xam ne amut xorom. Then make good use of that water. You produce more things nga xam ne at the end of the day dinañu mën a dimbale si suñ economy bi because agriculture is one of the social sectors yoo xam ne is so important as far as suñ dem kanami réew is concerned. jërëjëf Modou Lamin ñu ngi la gërëm bu baax a baax kooku ngeen déggoon noonu mooy Banjul North seen National Assembly member bi moom moo leen toogal foofu noonu si néegi député yi ba pare toogal fa ñi nga xam ne tamit mooy doomi réew mi mu di Gambian si ñu amoon ko fii rek si programme bi nga xam ne moo di suñu waxtaan tey fii nii si Atlantic TV Matar Jobe ak kii nii di Ami ñu ngi leen a gërëm fële si control room bi Aliou Dahaba ak Kumba Jobe ñu ngi leen a gërëm si caméra bi toogalal leen si boppi programme bi di seen mbokk Samba Jobe ñu ngi leen a ñaanal bëccëgi jàmm ñu indu jàmm wasalaam